जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज আমি সাইকোলজি পার্টৰ পার্সোনালিটি এডজাস্টমেন্ট টু চাম ইয়াৰ এমসিকিউজ কেইটা। সো লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে, phrenologists try to find out about personality by, and the options are reading a person's horoscope, feeling a person's skull, looking at a person's hands, asking people's questions. So এটা মানুহৰ পাৰ্সোনালিটি আমি যদি জুখিবৰ কাৰণে বিচাৰো কেনেকৈ চাম? The right answer is feeling a person's skull. Okay, तार माइंड तो आमी चाई पे कब पारिम जी कि फिल करी पे जे तार पार्सनालिटी केनेकुवा हबो। ठीक है। नेक्स्ट, ए लिमिटेशन ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टडीज इज दैट दे कांट। तो ब्रीडिंग और सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है स्टडी तारे एटा लिमिटेशन है कोनटू। टेल अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द रोल ऑफ जीन्स इट यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द नेचर नर्चर डिबेट। टेल अस एनीथिंग अबाउट द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट। राइट आंसर इज इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्सर विषय स्टाडी करार कारण ये यूज करा है। ये बस्तु माने कि ये जो बस्तु नहय ये आमार लिमिटेशन। ठीक है। बाकीबिलाक किन्तु आमार इजिली हो जाए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टाडी यदि करूँ जीन्सर विषय नेचार नार्चार डिबेट गोटेखिनि आहि जाए, एनवायरनमेंटर विषय आहि जाए। ठीक है। किन्तु ये बस्तु नाहे। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच न्यूफ्रीडियन चैलेंज हिज आइडियाज अबाउट पेनिस एनवी? एडलर, फ्रॉम, जंग, हॉर्नी। एंड राइट आंसर इज हॉर्नी। ओके, हॉर्नी जने चैलेंज करिছিল about penis envy. Okay, next, someone who feels as though they are not living up to expectations would be what? Would be described by Adler as having what? Low self-realization, an Adlerian complex, an inferiority complex, low actualization. Right answer is an inferiority complex. Okay, so যদি কোনবাই মানে যিমান এক্সপেক্টেশন আছে ওকে তাহাই যদি সিমানখিনি দেখাব নোৱাৰে তেনেহ'লে কি ফৰ্মেশ্যন হয়? ইনফেৰিটি কমপ্লেক্স। এটা আমি যে মই পাৰা নাই এটা লাজ টু ফিল আহি যায়, লাজৰ নিচিনা নহয়, সেইটো প্ৰব্লেম আহি যায়। দেট ইজ কল্ড ইনফেৰিটি কমপ্লেক্স। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, according to Freud, the mind's three components are ego, id, super ego, unconscious, moral, immoral, oral, anal, phallic, primary, secondary, tertiary. Right answer is ego, id and super ego. So Freud মানে Freud মতে আমাৰ তিনটা কম্পোনেন্ট আছে, ego, id and super ego. ঠিক আছে। Next, the idea that you assess someone's personality by studying their face is called. যে তার মুখখন চাই পেলাই যদি আপনি পার্সনালিটি যদি জুখিব খোঁজে তাক আমি কি বুলি কম? ফ্ৰেনলজি, ফিজিওলজি, সোমাটোলজি, ফিজিওগনমি। রাইট আনসার ইজ ফিজিওগনমি। যদি আপনি তার মুখখন চাই পেলাই যদি তার পার্সনালিটি জুখিব খোঁজে তেনে এটুক আমি কি বুলি কম? ফিজিওগনমি বুলি কম। ঠিক আছে। নেক্সট, the dash complex is to girls as the dash complex to boys. Electra, Oedipus, Oedipus, Electra, oral, phallic, phallic, oral. Right answer is Electra, Oedipus. गर्ल्सर कारण इलेक्ट्रा प्रॉब्लम जिमान कम्प्लेक्सिटी থাকে হিমানে আমার বয়েজৰ কাৰণে অডিপিএস কমপ্লেক্সিটি থাকে। ঠিক আছে। নেক্সট, ডিসকভারি that the heritability of big 5 personality traits is around 40 to 50%. He suggests that what? The environment plays no role in personality, genes play no role in personality, environment plays an important role in personality. Big 5 traits account for about half of the personality. Right answer is genes play no role in personality. জিনে যে পার্সোনালিটির উপর একেবারে হেই নকরে, পার্সোনালিটির উপর রোল প্লে নকরে, এইটো বস্তু সাজেশন দিছিল আমার বিগ 5 পার্সোনালিটি। ঠিক আছে। নেক্সট, humanistic psychologists embrace the idea of repression, free will, unconscious drives, the ID. Right answer is free will. Humanist psychologists কি হর আইডিয়াটো এমব্রেস কৰিছিল মানে ভাল পাইছিল? ফ্রি উইল। যি ইচ্ছা আছে এইটো বস্তুৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ব লাগে। According to Eysenck, extroverts seek to dash their arousal while introverts seek to dash their arousal. Increase, hide, reveal, decrease, reveal, hide. And right answer is increase, decrease. So extrovert যিমান থাকে সিহঁতে কি কৰে নিজৰ যি ইচ্ছা আছে সেইটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে, আৰু যিমান ইন্ট্ৰোভার্ট আছে সিহঁতে কি কৰি দিয়ে ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ে, যিমান ইচ্ছা থাকে সেইটো শ্ব' নকৰে। ওকে, ইন্ট্ৰোভার্ট কেইটাই, আৰু এক্সট্ৰোভাৰ্টে দেখুৱাই দিয়ে। Albert believed that triads could be organized into 3 levels. 3টা লেভেল হ'ব লাগে আলবাৰ্টৰ মতে ট্ৰায়াডছৰ। সেই 3টা কি আছে? প্ৰাইমাৰী, সেকেন্ডাৰী, টাৰ্চিয়াৰী, কগনিটিভ, ইমোশনাল, ফিজিওলজিক্যাল, আইডি, ইগো, সুপার ইগো, কার্ডিনাল, সেন্ট্রাল, সেকেন্ডারি। রাইট আনসার ইজ কার্ডিনাল, সেন্ট্রাল এন্ড সেকেন্ডারি। ওকে, আলবার্ট মতে এই 3টা আমার লেভেল হয়। ওকে, ট্ৰায়াডৰ। নেক্সট, MMPI is used to measure. MMPI কি মানে মেজার কৰিব কাৰণে ইউজ কৰা হয়? Unconscious drives, big 5 traits, personality and psychological disorders, leadership potential. And right answer is personality and psychological disorders. MMPI কি ইউজ করে, কি মেজার করে? পার্সোনালিটি আৰু লগতে ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। ঠিক আছে। নেক্সট,
which of the following is not one of the big 5 traits? ইয়াৰে পৰা কোনটো এটা নহয় big 5 traitsৰ? Sense of humor, openness to experience, consciousness and extravention. And the right answer is sense of humor. Sense of humor to আমার big 5 traits নপৰে, বাকি তিনটা কিন্তু big 5 traits হতে পড়িব. Okay, next question is Freud founded the dash approach to understanding the human behavior. Human behavior to মানে পঢ়িবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ কি বস্তু ওলাইছিল, কি এপ্ৰোচ লৈছিল? Palliative, psychodynamic, patronymic, and last one is psychedelic. And right answer is psychodynamic. Okay, কি লৈছিল? Psychodynamic. Okay, next, influence of parents on the personality of the children is, so at our parents or the influence to হয় নিজৰ childrenৰ ওপৰত personality এটো কি হয়? Non existent, weakest in the early childhood, strongest in early childhood and consistent across lifespan. And right answer is strongest in early childhood. Early childhood কিন্তু বহুত আর strong effect পড়ে. Okay, মা দেউতাকৰ influence to লৰা ছোৱালীৰ ওপৰত. Next, what is special about knockout mice? So they are very attractive, their DNA has been modified, they are easy to knock out, they are unusually aggressive. Right answer is their DNA has been modified. So knockout mice যে হয় ইন্দ্রগেটা সিহঁতৰ DNA টো modify কৰা হৈছে. Okay, next, the aim of behavioral genetics is to learn about. Genetics or কি মানে কি জানিবৰ ইচ্ছা আছে, aim কি আছে? Extend to be genetics can modify people's behavior, possibility of eradicating behavior problems in children, genetic and environmental influence on human behavior. And last one is ability of animals to learn language. Right answer is genetic and environmental influence on human behavior. So behavior genetics to আমার aim কি থাকে? Genetic and environmental influence on human behavior to জানিবৰ কাৰণে. ঠিক আছে, next question is monozygotic is dash to twins as dizygotic is to dash twins. Male female, female male, fraternal identical, identical fraternal. And right answer is identical fraternal. আমার monozygotic to কি থাকে? Identical twins পোৱা যায়. ঠিক আছে, যেতিয়া monozygotic হ'ব, যেতিয়া dizygotic হ'ব তেতিয়া fraternal twins হ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব. Next, which of the following characteristics describe someone who according to Maslow is self-actualized? Creativity, confidence, spontaneity, all of the above. Right answer is all of the above. আমার Maslow মতে ওকে self-actualized to কাক কোৱা হয়? যাতে নিজকে আমি চিনিব পাৰো. This creativity, confidence, spontaneity তিনটা important হয়. Okay, next, according to Freud, children pass through 4 stages of psychosexual development. So which of the following shows the stages in the correct development order? Order মতে কোনটো হ'ব ইয়াৰে পৰা? According to Freud. Okay, oral, anal, phallic, latency, latency, oral, anal, phallic, phallic, anal, oral, latency, oral, phallic, latency, anal. Right answer is oral, anal, phallic, latency. ঠিক আছে, এটু হ'ব আমাৰ developmental stage. ঠিক আছে, protective text claim to reveal information about. Protective text যে হয় এটু কি reveal করে, কি মানে বস্তু উলাই দিয়ে? Career aptitude, intellectual attainment, unconscious process, parenting style. Right answer is unconscious process. So projective test যে হয় এটু কি মানে information দিয়ে unconscious process to define দিয়ে. ঠিক আছে, traits are defined as traits to কি বস্তু? Physical characteristics that distinguish us from other people, relatively enduring characteristics that influence our behavior across many situations, unconscious tendencies to act in different ways according to situation. Last one is permanent personality tendencies that determine our behavior in any situation. And right answer is relatively enduring characteristics that influence our behavior across many situations. Okay, that is called trait. Okay, next, Sheldon's theory that people with different body types have different personalities has been supported by research, discredited, shown to be accurate for thin people but not for overweight people. And last one is shown to be accurate for women but not for women. Men. সেটো কি হ'ব? Sheldon যে theory দিছিল মানে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ নহয়, তো তাৰে personality ওপৰত কোনটো হ'ব? And it is discredited. Okay, তাৰ credit দিয়া হোৱা নাই. Okay, next, which of the following is not a defense mechanism? Projection, regression, ingratiation, sublimation. And right answer is ingration. Ingration to কি হয় আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজম নহয় নিজক বচাবৰ কাৰণে, কিন্তু বাকিবিলাক আমাৰ পৰি যায় ডিফেন্স মেকানিজমত. ঠিক আছে, নেক্সট, Rohan is self-disciplined, focused on achievement and keen to do his duty. So he would be expected to score highly on. যদি self-discipline হয়, achievement তাৰ পুৰা ফোকাস আছে, নিজৰ কামটো পুৰা টাইমত কৰে, গতিকে তাৰ কি হ'ব? স্কোৰটো কিহত বেছি পৰিব? Neuroticism, agreeableness, extraversion, conscientiousness. Right answer is conscientiousness. Okay, যেহেতু সবতে আগত আছে ঠিকই আছে,
গতিকে কনসিস্টেন্সি আনসার হ'ব নেক্সট বাৰ্নাম ইফেক্ট হেল্পস টু এক্সপ্লেইন পিপলছ বিলিভ ইন ফৰ্চুন টেলিং এষ্ট্ৰলজি হৰস্কোপ অল অফ দ্য এবাভ ৰাইট আনসাৰ ইজ অল অফ দ্য এবাভ বাৰ্নাম ইফেক্টটো সব গোটেইখিনি বস্তু কৈ দিয়ে ওকে ভাগ্যৰ ওপৰত নেক্সট these are the basic biological units that transmit characteristics from one generation to next genes neurons glia instinct and right answer is genes genes are the basic biological unit that transmit characteristics from one generation to next geneৰ পৰাই কি হয় এটা বস্তু নেবেলেগ এটা বস্তুলৈ ট্ৰান্সমিট হয় নেক্সট which of the following would not be useful to behavioral genetics geneticist family study case study adoption study twin study so আমাৰ not বুলি সুধিছে ইয়াতে and the right answer is case study to আমাৰ behavior genetics নপৰে it is not useful ঠিক আছে বাকিবিলাক কিন্তু useful হয় next according to Freud the id is to the dash principle as the ego is to the dash principle aggressive sexual aggressive pleasure reality pleasure the right answer is C number id is the pleasure principle and ego is the reality principle ঠিক আছে id কি হয় মানুহে মানে আনন্দ হৈ পেলে কামবিলাক কৰে আৰু ইগোত কি হয় ৰিয়েলিটিটো গম পাই যায় ওকে নেক্সট Lana is friendly always willing to help others and compassionate so we would expect Lana to score highly on what extraversion agreeableness neuroticism openness to experience ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব তাই সবকে হেল্প কৰে নহয় সবকৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ মিলি পেলাই থাকে তাই কোনটোৰ পৰা ইয়াৰে পৰা হাই স্কোৰ কৰিব ৰাইট আনসাৰ ইজ openness to experience ঠিক আছে next which are intimately related kuntu mane ki related ase disease and health body and mind body and spiritual values right answer is body and mind to pura intimately related ase thik ase next percentage of population suffering from serious mental illnesses 1% 5% 8% 10% population bila jiman ase amar tare mental illness problem kiman percent mane bear kori ase right answer is 1% amar jiman population hoy সিহঁতে serious mental illness problem face কৰি আছে ঠিক আছে next the percentage of population suffering from mild mental disorder কিমান percentage face কৰি আছে right answer is 10% mild problem face কৰি আছে disorder ঠিক আছে people suffering from mental diseases in India number these are the option 1 to 1.5 million 6 to 7 million 10 to 15 million 60 to 70 million right answer is 6 to 7 million okay mental disease পৰা যিমান মানে মানুহবিলাকে ভুগি আছে এটো কিমান হয় 6 to 7 million হয় ঠিক আছে next signs of mental illness are what abnormal changes in thinking perception and judgment abnormal changes in feeling and memory both A and B abnormal changes in behavior towards others right answer is both A and B signs of mental illness যেতিয়া মাথাৰ কিবা দুখ থাকে তেতিয়া এইবিলাক প্ৰবলেম সিহঁতৰ দেখা পোৱা যায় সিহঁতে থিংকিং যি বস্তু ৰিসিভ কৰিব জাজ কৰিব সবতে সিহঁতে abnormal বস্তু দেখাব সিহঁতে সেন্স উলা এভৰিথিং মেমৰি সব abnormal থাকিব সিহঁতৰ ঠিক আছে তেতিয়া এটো কোৱা হয় mental illness problem psychosis is characterized by loss of touch with reality prolonged emotion reaction to a given stress anxiety fear sadness vague itches and pain all of the above right answer is loss of touch with reality psychosis je hoy etu amar loss of touch by with reality hoy ঠিক আছে now neurosis is characterized by neurosis to ki hoy madness prolonged emotional reaction to given stress pain in the head fits of convulsion right answer is prolonged emotional reaction to given stress ঠিক আছে neurosis to ki hoy amar emotional reaction or upor nirbhor kore jodi bo stress thakibo next in epilepsy the patient undergoes ihor upor problem face kore periods of sadness and happiness fear and failure fits of convulsions loss of consciousness both B and C right answer is both B and C এই দুটা problem face koribo hihote jete epilepsy problem thakibo hihotor thik ase next which one is not involved in mental illness hereditary factor childhood experience change in brain rheumatic fever right answer is rheumatic fever next proneness to mental illness is what extra affection to a child quarrelsome family poverty lack of opportunities heredity right answer is heredity next question is a child would develop mental illness if one doesn't get affection encouragement guidance and discipline all of the above right answer is all of the above ঠিক আছে mental jete illness problem face koribe jete hote sob ebla problem pabo okay ebla na pabo hihote next social therapy of mental illness is required for treatment of psychosis maintenance of community health rehabilitation of mentally ill persons prevention of addiction right answer is rehabilitation of mentally ill person social therapy jete hote dia jabo
তেতিয়া সিহঁতৰ মেণ্টেলি ইল পাৰ্চনৰ ৰিহেবিলিট হ'ব, অলপ মানে সকাহ পাব, ঠিক আছে। নেক্সট which is mental disease? mental disease ইয়াৰ পৰা কোনটো হয়? টিটনেছ, নিউৰ'চিছ, ড্ৰাগ ডিপেণ্ডেন্স, এলকহলিজম। ৰাইট আনচাৰ ইজ নিউৰ'চিছ। নিউৰ'চিছ সিহঁতৰ এটা মেণ্টেল প্ৰব্লেম হয়, ঠিক আছে। নেক্সট which one is not a mental disorder? gout, epilepsy, neurosis, psychosis. right answer is gout. gout to এটা mental disorder নহয়, okay. next, mental health is a state of development of one's personality, emotional attitude, both A and B, intellect, and right answer is both A and B. mental health to আমাৰ এই দুটা ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, okay. next, a mentally healthy individual has independent personality, comfortable placing in social hierarchy, a purposeful life, all of the above. right answer is all of the above. মেণ্টেলি হেল্থি ইণ্ডিভিজুৱেল চব একেলগে থাকিব লাগিব, তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম, সি এটা মেণ্টেলি হেল্থি পাৰ্চন হয়, ঠিক আছে। নেক্সট, মেণ্টেলি সিক পাৰ্চন হেজ হোৱাট? টেণ্ডেন্সি টু গেট আপছেট উইথ change of routine, feeling of friendship and trust for all, tendency to perform all the daily chores by oneself, tendency to solve all the problems without aid of others, and right answer is tendency to get upset with change of routine, ঠিক আছে। মেণ্টেলি সিক যি হ'ব তাৰ অলপ টেণ্ডেন্সি থাকিব যদি চেঞ্জ ৰুটিন হৈ যায়, নহয় আপছেট হৈ যাব। next, a person is mentally sick if one is what? worried, with moods fluctuating between depression and elation, excessively happy, extra talkative. right answer is person is mentally sick থাকিব তেতিয়া তাৰ কি fluctuate হ'ব depression আৰু elation এর মাজত, ঠিক আছে। next, standing, depression, fear and phobia are the signs of what? epilepsy, Parkinson's disease, mental sickness, Alzheimer's disease, and right answer is mental sickness. এইবিলাক যে হয় কিহৰ সাইন হয়? mental sickness এর, ঠিক আছে। next, type of mental illness where the patient is aware of the problem and seeks remedy: neurosis, psychosis, schizophrenia, and Huntington's disease. right answer is neurosis. so mental illness or যে patient হতে face করে হতে জানে আর কি প্রবলেমটি হতে থাকি যায় neurosis or, ঠিক আছে। next, which one is a mental disability? psychosis, neurosis, schizophrenia, epilepsy. so ইয়াৰ পৰা কোনটো mental disorder হয়? and the right answer is epilepsy, okay. next, in epilepsy, seizure is what? warming cry, fit of convulsions, loss of consciousness, all of the above. right answer is loss of consciousness. epilepsy কি হয়? seizure consciousness to loss হৈ যায়, okay. কি কৰি আছে, কি হৈছিল, এইবিলাক সব নোহোৱা হৈ যায় তাৰ মাথাৰ পৰা। next, paralysis evidence is what? epilepsy, Parkinson's disease, poliomyelitis, Alzheimer's disease, Alzheimer's নহয় disease, right answer is Parkinson's disease. paralysis কি হয়? আমাৰ Parkinson's disease বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। next, dopamine secretion is reduced in case of what? epilepsy, Parkinson's disease, schizophrenia, all of the above, and right answer is Parkinson's disease, ঠিক আছে। এটো কেতিয়া কমি যাব? dopamine secretion যেতিয়া হ'ব এটো যদি কমি যায় তেতিয়া আমাৰ Parkinson's disease টো বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে। next, Parkinson's disease characterized by এটো কি হয়? fixity of facial expression, rhythmic tremor of limbs, to posture, all of the above. right answer is all of the above. যেতিয়া পাৰ্কিনছন বেমাৰটো হ'ব সব একেলগে প্ৰবলেমটো আহি যায়, ঠিক আছে। next, melanin and Lewy bodies occur in the neurons in case of what? Huntington's chorea, Alzheimer's disease, paralysis evidence, all of the above. right answer is paralysis evidence. melanin আৰু Lewy bodies যে হয় এইটো আমাৰ নিউৰনৰ মানে প্ৰবলেমটো আহি যায় নহয় বস্তুটো কেতিয়া আহে? paralysis evidence, ঠিক আছে। next, loss of choline acetyl transferase occurs in what? schizophrenia, Huntington's disease, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and right answer is Alzheimer's disease, okay. next, in Huntington's chorea, limb movements are arrhythmic, slow and hardly noticeable, absent. right answer is arithmetic, okay. limb movement to কি arithmetic হয়। next, Huntington's disease is what? autosomal dominant disease, autosomal recessive disorder, sex-linked recessive disorder, sex-linked dominant disease. right answer is autosomal dominant disease, okay. next, sensing height and pressure grimacing is characteristic of what? schizophrenia, Huntington's disease, Alzheimer's disease, paralysis evidence. right answer is Huntington's disease, okay. এইবিলাক যে প্ৰবলেম হয় এটো কি বুলি কোৱা হয়? Huntington's disease বুলি কোৱা হয়। next, ECT is what? electroconvulsive therapy, electrochemical treatment, electrochemical therapy, epileptic core treatment. right answer is electroconvulsive therapy, ঠিক আছে। ECT মানে কি হ'ব? electroconvulsive therapy. next,
Psychoanalysis was founded by Kuno Lysel, Jenner, Parkinson, Freud, Hansen. Right answer is Freud. Psychoanalysis to Kuno Lysel, Freud Lysel. ठीक है से. Next, sedatives and tranquilizers are given often for treating what? Epilepsy, psychosis, diffusion, anxiety. Right answer is anxiety. दुख নহয়. Next, cynophobia is fear. Cats, dogs, mice, darkness. Cynophobia মানে কি হয়? Dogs যেতিয়া dog কি কুকুৰ যেতিয়া ভয় খাব তাক আমি কি বুলি কওঁ? Cynophobia বুলি কওঁ. ঠিক আছে? Next, community health aims care the infants old, care of infirms, improvement of health of all, improvement of health of children. Right answer is improvement of health of all. ठीक है से? Next, the third area in community health is what? Prevention and control of communicable disease, prevention of blindness, maternal and child health, school health service. Right answer is prevention of blindness. First area যে আমাৰ community health যেতিয়া প্ৰবলেমটো আহে তেতিয়া এইটো হয় blindness প্ৰবলেমটো আহি যায়. ঠিক আছে? Global immunization program was started in what? Right answer is May 1974. Global immunization program to কেতিয়া আহিছিল? May 1974. ঠিক আছে? First time. Next, universal immunization program was started in India in universal immunization program to আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিল? Right answer is 1985. Okay. Next, which is injected intradermally? Okay. Polio vaccine, DPT, BCG, both B and C. Right answer is BCG. BCG to আমাৰ কি হয়? Intradermally inject কৰা হয় ভিতৰত. স্কিনৰ ভিতৰত কি কৰা? Inject কৰা হয়. ঠিক আছে? When is DT given? It is bivalent vaccine. এইবিলাক হৈছে আমাৰ মাহৰ টাইমটো দি আছে 9 to 15 months, 18 to 24 months, 5 to 6 years, 10 years. Right answer is 5 to 6 years. যেতিয়া 5 বছৰ হয় 6 বছৰ ভিতৰত আমাৰ DT2 ভ্যাকসিন দিয়া হয়. ঠিক আছে? Next, headquarter of WHO is located at WHO headquarter ক'ত আছে? New York, Geneva, London, Paris. Right answer is Geneva. Next, Huntington's chorea is what? Right answer is nervous degeneration causing involuntary shaking of legs, arms and head. যেতিয়া এইটো বিলাকৰ প্ৰবলেম আহিছে তাক আমি কি বুলি কওঁ? কোৰিয়া প্ৰবলেমটো কওঁ. ঠিক আছে? First polio program is organized in our country for what? And right answer is eradicating polio. First polio to আমাৰ যে country আহিছিল প্ৰগ্ৰামটো যাতে polio নহয়. ঠিক আছে? এইটো ইনফৰমেশন দিয়াৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিল. Next, irrational fear of disease is what? The right answer is pathophobia. Irrational fear of disease ভয় থাকে নহয় বেমাৰৰ পৰা তাক আমি কি বুলি কওঁ? Pathophobia বুলি কওঁ. Next, community health service includes what? The right answer is all of the above. ইয়াতে আমাৰ community health service সব আহি যাব. School and health education, hygienic environment, control of communicable disease. Okay. Next, BCG vaccine is against. BCG কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়? Measles, TB, cholera, smallpox. Right answer is TB. TB against আমাৰ কি vaccine দিয়া হয়? BCG. ঠিক আছে? Parkinsonism is due to defective neurotransmitter in brain. That is what? Dopamine. কি বুলি কোৱা হয়? Dopamine. ঠিক আছে? Community health aim set. কি ইহঁতৰ aim থাকে? And these are the all of the above. অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ এইটো question. Next, a disease sometimes found in persons above 40 which is characterized by poor CNS coordination, forgetfulness and tremor of hands is what? And the right answer is Alzheimer's disease. Okay. Next, and today's last question is Parkinson's disease, that is caused by degeneration of brain neurons. মাথাৰ দোষটো আহি যায় that are involved in movement of control and make use of neurotransmitters. Okay, এইটো আমাৰ কি হ'ব? The right answer is dopamine. ঠিক আছে? And এইটো আমাৰ ভিডিঅ লাষ্ট কোৱেশ্চন আছিল. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে, ভাল পাইছে. Thank you for watching. Jai Hind.